Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde The Council. Heute ist der 31.08. Ich habe wieder Feierabend, das ist schon 15:03 Uhr. Christian ist gerade einkaufen. Und zwar unter anderem Essen für sich, weil er Bock auf irgendwas Special-Essiges hat und möchte sich da aus dem Laden irgendwas zusammensuchen, auf was er Bock hat. Und ich habe ihn gebeten, dass er einen fertigen Pizzateig, verurteilt mich nicht. Ich habe einfach weder Zeit noch Lust, den neben der Arbeit auch noch zu managen. Bringt er halt fertigen Pizzateig mit und ich werde morgen den einfach ausrollen. Meine selbstgemachte Tomatensauce, denn das habe ich gemacht mit den Tomaten aus dem Garten. Aus den Tomaten des Gartens? Naja, auf jeden Fall die selbstgemachte Tomatensauce. Werde ich dann darauf verstreichen, ein bisschen Streukäse drüber, Champignons. Und mal gucken, was Christian noch so mitbringt, was wir drüber flacken können. Und dann gibt es morgen lecker Pizza, würde ich sagen, Leute. So. Bis dahin erinnere ich mich absolut nicht mehr, wo wir denn stehen geblieben sind hier. Ah, Emily befragen. Ich erinnere mich doch. Ich hoffe, dass das Spiel nicht wieder so hakelt, denn ich habe es in der Zwischenzeit nicht heruntergefahren. Es ist aber gerade sehr laut auf meinen Ohren. Wartet mal. Ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer. Ist der Boden kaputt? Hatte ich mich in Emilys Zimmer schon umgesehen? Ich glaube ja, das kommt mir bekannt vor. Ja, genau, das war ja beim Reinkommen. Ich erinnere mich. Ja, doch. Die Schwestern hier, die verschachert werden sollten und deshalb auf dem Bild gemalt wurden. Genau. Dear E. Ah ja. I receive. Das mit I haben wir auch schon gelesen. Ich habe gerade gedacht, das ist in der Schatulle und nicht ein einzelner Brief. Hä? Ach, hier kommt ein Schatten dazu plötzlich, wenn ich rangehe. Ah, interessant. Okay. Ja, wir haben hier schon alles geguckt. Ich brauche es nicht nochmal. So, dann gehen wir hier zu Emily rein und gucken uns diesen Raum an, denn das haben wir, glaube ich, noch nicht getan. Goldelixier? Ach, Inventar voll. Das macht doch Effekte weg, ne? Ja. Was anderes hat sie da nicht stehen. Kein Gelee Royal oder so. Menü. Das ist eher das, was ich gerne hätte und bräuchte. A letter from William Pitt the Younger, addressed to Emily. He's the present Prime Minister of the United Kingdom. Emily has indeed some powerful backers. Madam, thank you for consoling the Queen. The King's situation is worsening, but I wager he'll recover from this present fit. Next time you speak with Her Majesty the Queen, would you please be so kind as to ask her to look into my petition to raise taxes with the King? I will personally see to it that our nation will recover from this impasse. But King George's mental situation is slowing down our decision-taking. Thank you in advance for all your help. William Pitt, Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain. Mhm. Nicht zu verwechseln mit Brad Pitt. Okay, es liest keiner. Herzogin, Sie können König George davon in Kenntnis setzen, dass ihm die Unterstützung des Heiligen Vaters gewiss ist. Wir werden Sie bei der Rekrutierung von Regimentern aus emigrierten Royalisten, die gegen Frankreich kämpfen sollen, finanziell unterstützen. Ihr Freund, seine Eminenz Giuseppe Piaggi. Two coils circle the lock. Okay, ich könnte den Schlüssel finden. Wartet mal, dann gucken wir erstmal. Oh, das wollte ich nicht. Dann gucken wir erstmal rum, bevor ich hier 2 Punkte verwende dafür. Und dann scheint ja der Schlüssel vielleicht hier irgendwo zu liegen. Queen Charlotte. All the royal family of England is there from what I can tell. A letter from William Pitt the Elder addressed to Emily. He was the English Prime Minister. This letter dates from 15 years ago now. Madam, I shall never thank you enough for all your care and attention.
I shall be indebted to you until my last breath. If you have any request of me, you only need ask. With regards to my son William, I shall never thank you enough for looking after him. You know the latter's preferences, and you will understand he needs you desperately. For that, and as agreed with Queen Charlotte, our friend Duke Hillsborough will carry out his task and meet with you within 6 months. From then on, you'll be free from want. Yours sincerely, William Pitt, Count of Chatham. Okay. Haben die also gemacht, dass die von dem geheiratet wird, damit sie irgendwelche Vorzüge hat? Finanzielle anscheinend? A devil's thorn, to be used to uncover the best disguised traits. Okay, haben wir schon. Ist da ein Origami-Dingens? Was einfach an ihrem Koffer steckt? Ich glaube schon. Okay, das ist sie selber. William Pitt, the elder, Earl of Chatham. Emily works with his son. Warum ist da drüben das Cook-Symbol? Weil es eigentlich andersrum hängen sollte? Also nicht, weil er da ein Kopf über ist, sondern weil es die anderen Bilder irgendwie sind anscheinend. Okay, wir haben hier keinen Schlüssel gefunden, ne? Na gut, dann machen wir es doch. Und zwar... 2 coils circle the lock. Was war's? Das hier? Nee, das hier, ne? Dear Gregory, thank you for the information. I've managed to find out about the names you gave me. George Washington is a man you can trust. In spite of his obvious talent for politics, he has remained upright and honest. On the other hand, as you may well know, he is already doing business with Lord Mortimer. It will be more difficult to approach him. Napoleon Bonaparte was unknown to me until today. He's a passionate young French soldier for whom Mortimer predicts a promising future. Take heed. He is a man of conviction, which to my mind makes him potentially dangerous. As for Sarah de Richet, what more is there to say? You already know each other. She was apparently invited by Lord Mortimer about an ongoing matter in Paris that concerns a receiver in stolen art. See you soon. Duchess Emily Hillsborough. All right. I've retrieved everything. Okay. Von diesem Erdsternchen, das ist das hier, ne? Haben wir alles. Okay, wir haben gar kein Gelee Royal mehr. Oh Gott, ey, ich hoffe, dass wir im Gespräch das jetzt nicht so brauchen. Nicht für sie. What can I do for you, Louis? I've come to see you about last night's tragedy. Did you hear anything about what happened to Elizabeth? Yes, we all did. Rumors spread quickly, you know. How awful. I didn't know her well, but I hope at least the poor thing didn't suffer too much. Er soll sich keine Sorgen machen? Warte mal, war Psychologie eine Schwäche von ihr oder eine Stärke? Ah, hier. Wo ist sie? Hillsborough. Schwäche. Okay, nehmen wir mit. Death came quickly. You can be assured of that. If such a senseless act can happen here, then none of us is truly safe anywhere. Lord Mortimer must be mortified that one of his guests could have committed such an act, don't you think? He is indeed very upset about it. It's only natural after such a violent murder. Violent? What do you mean? Elizabeth was stabbed 9 times. Oh my God, Louis. How awful. The murderer must have had a serious grudge against her to set upon her like that.
It must have been a crime of passion. Do you know what happened exactly? In fact, Lord Mortimer has asked me to look into this case, Emily. Really? Are you Lord Mortimer's snoop now? I'm doing it for Elizabeth, not to please Mortimer. Good for you. Quite right, too. Have you found out anything? Was hat man hier überhaupt? Ich kann sie eh nicht, aber Ablenkung. Andere Gäste, ihr Verhältnis zu Elizabeth. Wo war sie gestern? Wir fragen einfach mal durchgängig. I'm now interviewing all the guests to establish the alibis for each person. Just so that I can cross you off the list of suspects, can you tell me what you were doing on the night of the murder? Am I given to understand that I'm on the list of suspects? Don't take it the wrong way, but I must consider every possibility. Well, if you absolutely wanted to be sure of my activities that evening, you only had to join me, you know. I know, Emily. Especially since I couldn't prevent the murder, even though I spent part of the evening with Elizabeth. You're sure it's not too hard to bear for you? The fact is, I don't have a choice. But I will find the murderer. I owe Elizabeth that, at least. Hat so schön abgelenkt und hat uns nicht gesagt, wo sie gewesen ist. Did you and Elizabeth get to know each other? I must admit, Louis, I didn't take much interest in her. I feel a bit guilty about it, but I never actually spoke to her. She seemed burdened by her problems, and as she wasn't invited to the conference, I didn't really seek her out. I hear you were in discussions with the Holy See. Oh, either His Eminence can't keep his tongue from wagging, or you've been poking your nose where you shouldn't, sir. Even so, Emily, you're raising a royalist army. That's no small matter. And you are straying from the subject. Is there anything else you wanted to ask me? I found a torn piece of dress in Miss Adams' room. Gray silk. Where's it from? That's what I'm trying to find out. The color doesn't match any of Elizabeth's dresses, but I might not have found all of her clothes yet. Good Lord, Louis, do you realize what this means? If this piece of dress isn't from Elizabeth, then it's... I don't have any grey silk dresses, Louis. Neither does my sister, since we wear the same clothes. Yeah, that's exactly what I wanted to check with you. I'm so sorry, Louis. Thank you. Are you all right? You know, I'm sure there's a good reason why your mother was at the scene. Thank you, Emily. We've found the murder weapon. What is it? A dagger, quite slim. Have you found its owner? Not yet, still searching as it happens. That said, since a blade penetrated the body several times, the murderer's hand will have been covered in blood. You think that's a clue? The handprint was a very slender hand, Emily. Probably that of a woman. Do you realize what that means? There are only 3 of us on the island. Bearing in mind that neither my sister nor myself had any reason to set upon the young lady, that means... I know, Emily. I know. Keep up your courage, Louis. I'm sure there's an explanation. You're bound to shed some light on it all. If what you say is true, Emily, I'm less and less enthusiastic about shedding any light on the subject. Wir sehen ja ihr Kleid, ne? Mit diesem Ausschnitt und so. Ich trage ja selber auch furchtbar gerne Kleider. Sie hat offensichtlich keine Träger. Mir ist es, wenn ich Treppenstufen oder sowas laufe oder das Kleid untenrum zu lang ist ein bisschen. Und ich latsche unten auf mein Kleid drauf. Ist schon öfter passiert. Dann in einem kurzen Moment zieht es flups dann das hier runter, was eigentlich obenrum sitzen sollte. Wie kann sie den ganzen Tag in diesem Kleid herumlaufen und es bleibt einfach in dieser Spannung, besonders da ihr ganzer Rücken ja auch noch frei ist. Also hier ist gar keine Festigkeit in dem Sinne, um sich an ihrem Körper wirklich dran zu halten. Wie macht sie das? Wie ein Rätsel. Okay, das haben wir auf jeden Fall alles. Okay, mehr kriegen wir von ihr nicht. I won't keep you, Emily. Thank you for answering my questions. See you, Louis. Okay. Wenigstens haben wir keine Punkte bei ihr versammelt, sondern haben sogar noch einen gekriegt, weil wir ihre Schwäche ausgenutzt haben. Sehr gut.
Goldelixier voll. Ich habe versehentlich meinen Triggerfinger zweimal gedrückt. So, Freunde, wo waren wir noch nicht gewesen? Gibt es überhaupt was, wo wir noch nicht gewesen sind? Ah, ja, er hier. Ich weiß gar nicht mehr, ob Napoleon noch was hatte, was ich noch nicht aufsammeln konnte. Das sind quasi die gleichen Sachen, die sie... Bicorn decorated with a cockade. It must belong to a French soldier. Wie sie beim letzten Mal auch waren. Ist nichts. Ich will bloß gucken, nicht, dass irgendwas dazu gekommen ist, wisst ihr? Oder dass ich vielleicht jetzt irgendwas kann, wie aufbrechen, was ich beim letzten Mal nicht ausnutzen konnte oder so. Vercingetorix throws down his arms at the feet of Julius Caesar by Royer, two great army chiefs. There's just one holster in Bonaparte's gear, and the pistol is missing. On the other hand, his cleaning equipment is in mint condition. That's typical of the soldier in him. Okay, das ist interessant, denn die Knarre oder eine Knarre haben wir ja gefunden. My dear Napoleon, as previously agreed, I would like to ask you to join us in January on my island to participate in the High Society meeting organized for the occasion. We shall be able to continue our discussion about our project for a new... Okay, okay. Ich weiß, dass wir es schon gelesen haben. Ich wollte bloß noch mal schnell da reinversetzt werden, was er geschrieben hatte. Okay, also Mortimer ist dafür, einen einzigen Herrscher an die Spitze Frankreichs zu stellen. Und will somit Napoleons Überzeugung nachgehen. Okay, okay, okay. Gut. Ein leeres Bild. So, Leute, dann würde ich sagen, wir quatschen Napoleon selber mal voll, oder? Vielleicht hier nochmal das Schwert. It's a beautiful weapon. A lovely damask blade. It's marked with the initials of the manufacturer in Versailles. Immunität erkannt. Überzeugung. Haben wir das vorher nicht schon gewusst? Überzeugung und Politik immun. Okay. Den haben wir auch schon, ne? I'm writing to implore you to act quickly. The situation is rapidly worsening here. Ja, haben wir schon gelesen. Gut, Leute. Könnte jetzt ein schwieriges Gespräch mit ihm sein. Er tut so, als wäre er sehr mitgenommen. Schauen wir mal. Monsieur de Richet, please be quick. We are both very busy. Did you hear about young Elizabeth? Indeed, it is deeply regrettable. Lord Mortimer asked me to... I know. You no doubt want to know my alibi. I spent the night downstairs playing cards. Okay. Can you tell me who was present at the game, please? Well, there were Lord Mortimer, President Washington, and Sir Gregory. Thank you. Ah, and His Eminence Piaget as well. Excuse me, I nearly forgot him. Poor soul. What time did the game end? I can't say exactly. As for me, I must have stayed until midnight. I was exhausted, couldn't think straight. So I preferred to go up to bed. On your way up to bed, did you notice anything out of the ordinary? No, not in the least. The whole manor was sound asleep. Not really. No.
Did any of you leave during the game? Not that I know of, monsieur. I didn't exactly spend my time noting the other guests' comings and goings, but I don't think so. Thank you. Das Ding ist doch aber, ich denke, die wurde 354, 345, irgendwie sowas getötet. Dann kann das doch gewesen sein, wenn er Mitternacht gegangen ist. Did you notice anything unusual during the evening? Nothing at all, except the luck of the devil of Lord Mortimer and Sir Gregory at cards. Did they win much? Oh la la, monsieur, they cleaned us out more like. But I plan on getting it all back before we leave. Okay, mit wem, bis wann ist jemand vorzeitig gegangen? Ungewöhnlich, das haben wir alles. As any good soldier would, I imagine you own a firearm. May I see it? Oh, well, if you really want to, here is my pistol. Don't worry, it is not loaded. Do you have several of these? In Corsica, oui, but not on me when I am traveling. Only a bandit would carry such an arsenal. Thank you. Steckt die hier? Weil er hat sie jetzt nicht rausgeholt. Someone saw you not far from the victim's room. Nee, das Can you tell me keine what you were Pistole. doing exactly, please? I can tell you that someone is an idiot. I wanted to warn her to be careful. You see, on the night of my arrival, I saw someone leaving her room in haste, and I wanted to speak to her, to warn her. Unfortunately, the young lady slipped through my fingers each time. Now I know why. She had every reason to be worried. What an idiot I was not to insist. I could have helped her. I've been studying him for a while now, and I don't think he was lying. Yet, I'm surprised how easy it was for me to read him. It must surely be his military side. I wish they all could be like that. My investigation would be finished already. Ich versuche das kurz nochmal. Someone saw you not far from the victim's room. Can you tell me what you were doing exactly, please? I can tell you that someone is an idiot. I wanted to warn her to be careful. You see, on the night of my arrival, I saw someone leaving her room in haste, and I wanted to speak to her, to warn her. Unfortunately, the young lady slipped through my fingers each time. Now I know why. She had every reason to be worried. What an idiot I was not to insist. I could have helped her. Wir sind fortfahren. Were you able to recognize the prowler? Unfortunately not, no. It was dark, and Lord Mortimer was waiting for me. I was not really paying attention anyway. Nicht das kleinste Detail. Der Abend ihrer Ankunft. Logik. Fragung. Was war seine Immunität? Politik und Überzeugung. But if I remember rightly, the night of her arrival was also the night of my arrival. So the person he saw leaving Elizabeth's room was Washington. Das wissen wir ja eigentlich auch, ne? Weil er gesagt hat, er hat einen Geist gesehen. Were you able to recognize the prowler? Unfortunately not, no. It was dark, and Lord Mortimer was waiting for me. I was not really paying attention anyway. Sind das bitte wieder unterschiedliche Sachen, dass ich das nicht verschenke? Excuse me for insisting, but if you saw him or her, I'm sure you would have more information than that. It's just that you don't think it can be of help to me. What do you mean?
I don't know. Was it a woman, for instance? Bearing in mind that all the women here wear whalebone dresses, which is rather noticeable. A man, I should say. I don't recall seeing the silhouette of a dress. You see, you saw many things, in fact. Hang on. Laissez-moi réfléchir. Let me think a minute. A wig? His height? The sound of his footsteps, maybe. Ah, his height. Oui, somewhat imposing. A tall man, and straight. As for the rest, I don't know, Monsieur de Richet. Not to worry. That's already quite a lot. Thank you for everything. Okay, das deutet halt auch auf Washington hin. Aber, das könnte auch Peru sein. Well, have we finished, Monsieur? Exactly. Thanks again for all your answers. Good day. Okay, dann haben wir 2 Punkte. Verloren. Müssen uns aber halt... C'est Peru? Perfekt. Im selben Zimmer waren wir auch noch nicht. Da haben wir Potenzial. Oh, er steht schon auf, um Gottes Willen. Da haben wir auch Potenzial, um Sachen zu finden, wollte ich sagen. Ich sehe aber auch gleichzeitig, dass wir schon bei 26 Minuten sind. Holla die Waldfee. Deswegen lasst uns an der Stelle eine Aufnahmepause machen und wir legen beim nächsten Mal wieder los, wenn wir uns Monsieur Peru stellen. Oder wegrennen. Also bis dann. Tschüss.